For your invitation, thanks to Valentin and all the board here in front of me that gave me the opportunity to be here with you for this afternoon. Tôi rất là vui và vinh dự khi có mặt buổi chiều ngày hôm nay đây nhờ vào cái lời mời rất là lịch thiệp từ lãnh đạo của bệnh viện Vinmec và người đồng hành, và hân hạnh giới thiệu người đồng hành cùng với tôi là bác sĩ Valentin. The aim of this afternoon is to give you some keys for the fetal cardiac examination to make things easier, I think, and I hope easier tomorrow for you than yesterday. Mục tiêu đầu tiên của cái bài giới thiệu đầu tiên của tôi chiều nay là để giúp các bạn thực hiện các cái bước để siêu âm tim thai một cách dễ dàng. Why should we give you keys to make it easier? Because the heart examination is very difficult. Tại sao tôi lại đưa cho các và tổng hợp thành các cái bước quan trọng cho các bạn, bởi vì siêu âm tim thai thực sự là rất phức tạp và chúng ta cần phải đơn giản hóa thì chúng ta mới có thể thực hiện được một cách hệ thống. And why is it difficult? First, because the anatomy of the heart is complex. Vì sao phức tạp? Điều đầu tiên là bởi vì cấu trúc giải phẫu của tim rất phức tạp. The size of the heart of the baby, of the fetus, is very small. And here I've got in my hand a small heart which represents a fetus, a fetal heart at about 24 weeks. Trên tay tôi đây là cấu trúc của vì sao khó, bởi vì cấu trúc của tim là một cái cấu trúc rất là nhỏ. Như các bạn có thể nhìn thấy ở trên bàn tay tôi, đấy là cấu trúc tương ứng với cả tim thai ở một tuần tuổi thai 24 tuần. So it's small, complex anatomy. So the examination and it's of course it's beating. The heart is beating, so it always in movement. So that makes the examination very, very difficult for you. Như vậy là có 3 yếu tố: kích thước nhỏ, cấu trúc phức tạp, giải phẫu phức tạp và nó luôn luôn chuyển động. Vì thế nên là cái thăm dò tim thai là một việc luôn khó khăn. So let me give you some keys to improve, maybe I hope, after this session to improve your cardiac screening. Sau đây là những cái bước chúng tôi coi là những cái bước quá quan trọng về việc thăm dò tim thai. This is a website I've created dedicated to fetal cardiac examination. So you can I put the QR code, but never mind. There were a QR code, but it doesn't appear here. But you can go on the website bv.fr, and there is now an English version of the website, which is available from this week. Như các bạn nhìn thấy ở đây là website tên là bv.fr. Đây là một cái trang web mà tôi đã dành thời gian cống hiến tận tụy để sáng tạo nên cái trang web này, giúp các bạn có thể dễ dàng hình dung và cũng như là học tập cái việc là siêu tim thai, cách tiếp cận tim thai. Các bạn có thể vào đây một cách tự do trong tuần này ở đường khoản. So this is a very huge website where you can find technical tips and tricks, where you can find a lot of videos of normal heart and all congenital heart disease as well. Đây là một cái website với cái lượng dữ liệu rất là lớn, tôi đã dày công bỏ ra từ những cái cấu trúc tim thai bình thường cho đến cả những cái trường hợp bệnh lý về các cái nhóm khác nhau. Well, let me have a brief introduction
to this method I will give you today, which is called the 5, 4, 3, 2, 1 method. Tôi sẽ dành một chút thời gian để giới thiệu với các bạn cái phương pháp gọi là phương pháp 5, 4, 3, 2, 1 rất là dễ nhớ để siêu âm tim thai. And I will explain in details just after that. Tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn sau đây. So before I give you the technique and the method for doing a complete cardiac examination, there is an important, the technical approach is very important. Về cái phương diện kỹ thuật thì nó rất là quan trọng để mà khảo sát tim thai. So the technical approach is simple. For a good cardiac examination, you should begin by transversal view of the abdomen, okay, go through the thorax until you reach the four-chamber view, then the three-vessel view. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đường cắt ngang bụng, sau đó là đưa những cái lát cắt lên phía ngực để qua cái đường cắt 4 buồng cũng như là đường cắt qua 3 mạch máu. So this is only a swipe from the abdomen to the thorax. Okay. Đấy là đường quét từ bụng lên ngực. And then you can give to your probe tiny movement of rotation to discover the outflow tracts like the left one and the right one. Sau đấy là xoay nhẹ đầu giò để chúng ta bộc lộ cái đường của thất trái cũng như đường ra thất phải. So imagine you are a plane. I am a plane. Like this. Hãy tưởng tượng tôi như là một cái máy bay. The examination begins at the lower part of the thorax, from the abdomen, like this. I just go to the first level. This is the four-chamber view. I go up to the three-vessel view. Ba mạch máu. And then I turn right and left. Nghiêng để xoay ra để nhìn thấy cái đường ra bên phải và đường ra bên trái. To get the outflow tracts. So this is very simple, and we will see that during the hands-on session. Okay? So remember that it's only a swipe movement from the abdomen to the thorax, and then small rotations, and you discover the outflow tracts. Kỹ thuật khảo sát tim thai thì sẽ được mô tả theo nữa kỹ hơn trong cái phần thực hành siêu âm trực tiếp trên bệnh nhân. Nhưng mà cơ bản sẽ là đường cắt từ bụng lên phía ngực. This small model I showed you just a few minutes ago is now you can see it in a three-dimensional view, and this model is important to understand how the different views are included in the three-dimensional anatomy. You have to go back to the anatomy to understand how they these views that are recommended by these yoga guidelines, for example, how they are included in a three-dimensional anatomy. Cái quả tim nhỏ bé lúc nãy tôi cầm trong tay đấy, thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu dưới cái dạng hình ảnh 3D để chúng ta hiểu rõ về cái cấu trúc giải phẫu của tim. Okay, so this is all included in the website, and this approach by the anatomy, from the anatomy to the echography, I think it's very, very important to understand the views, so you have all that on the website. Tôi mời các bạn tham khảo ở trên cái website của tôi, BV, để mà xem về cái cấu trúc 3D đó của tim. So,
let's go to the method, okay? And during the hands-on session, we will use this method for each case. Each case, we will use this method to be really, really systematic, to have a systematic approach of each heart, of each fetus. Và trong cái phần thực hành đếm siêu âm tim thai của tôi sẽ sử dụng đúng cái phương pháp 54321 này. Vì thế nên các bạn hãy chú tâm để theo dõi phương pháp này. So as you can see, it's a very systematic approach that begins by what we call a global vision or an overall view of the heart in 5 points. Đầu tiên là 5, nghĩa là 5 cái điểm chính trong cái việc là về xác định chung của tim thai. Then we stop at the level of the 4-chamber view, and we can identify 4 items, and some very important items you have to look at. Sau đấy là đến 4 là chúng ta sẽ dừng lại ở 4 điểm chính ở cái nhát cắt là 4 buồng. Then on the 3 vessel view, 3 items very important to look at to be sure that everything is okay. Sau đấy là 3 điểm chính trong cái mặt cắt 3 mạch máu. So remember, you begin at the level of the abdomen. You go to the first level at the 4-chamber view, the second level, the 3 vessel view. Then you turn and you discover the 2 outflow tracts. And for both outflow tracts, you have for each one very important point to check. 1 point for the left outflow tract, 1 point for the right one. Và ở cái bước 2 là 2 cái đường cắt ra của thất phải và đường cắt ra của thất trái là 2 điểm quan trọng. And the last point is the use of the color Doppler on the 3 vessel view. Và cuối cùng chính là việc sử dụng Doppler để nhìn trên cái mặt đường cắt 3 mạch máu để xem cái hướng của dòng máu như thế nào. Okay, so you understand why we called this method 5, 4, 3, 2, 1. This is very simple, easy to reproduce, and very systematic. If you do that, you won't miss any congenital heart disease, I can promise you. Và các bạn nhớ là khi các bạn thực hiện đúng các cái bước và tìm hết những cái điểm quan trọng ở theo cái phương pháp 54321 này thì tôi có thể đảm bảo chắc chắn là các bạn sẽ có thể phát hiện được hầu hết các cái bất thường về tim thai. Let's see that in details. For what we call the overall view in 5 points, this is something simple that begins by the situs. You know what is a situs? Bắt đầu ở bước 5 điểm thì đầu tiên là các bạn phải xác định vị trí. The situs can be defined, the situs of the heart, because you also can talk about the abdominal situs or the tracheal or bronchus situs, but we are here talking about the cardiac situs. So for the cardiac situs can be defined by the position of the inferior vena cava. The inferior vena cava should be on the right, should be right-sided. If it's right-sided, then the situs is called solitus. That means normal. Và để định nghĩa vị trí của tim thì sẽ phụ thuộc chính vào cái tĩnh mạch chủ dưới. Tĩnh mạch chủ dưới thì luôn là một bên phải. Và khi tĩnh mạch chủ dưới ở bên phải thì chúng ta sẽ đảm bảo tim là ở vị trí bình thường. So, right-sided inferior vena cava means that the situs, cardiac situs, is normal. Second point of this overall view is the position of the aorta. That
should be left-sided compared to the spine. Thank you. Điểm thứ hai quan trọng đấy là động mạch chủ. Động mạch chủ thì phải nằm ở phía bên trái của cột sống. Third point, to check if the orientation of the apex of the heart, that should be around 30-40 degrees compared to the sagittal axis of the thorax. Điểm thứ ba là hướng của tim thì cái trục của mỏm tim thì phải tạo một cái góc khoảng chừng 30-40 độ so với cả cái trục của thân thai nhi. For aneurysm, you don't have to make a very precise and accurate measurement of the rhythm, only the heartbeat, if it's regular, and if the rhythm is around 140, 150, 130, that is a good, and regular, that is a normal sinus rhythm. Điểm thứ tư đấy là nhịp tim thì nó phải đều đặn và thường khoảng chừng xung quanh 120-160 lần. And finally, in this overall view, the cardiothoracic index, that means the size, the global size of the heart. The heart shouldn't be too big and not too small, but most often you have cases, pathologic cases, where you can find a too big heart area. So you have to check that the normal, that the heart has a normal size, and if you compare the area of the heart compared to the thorax, it should be one third of the thorax occupied by the heart. Cái điểm cuối cùng, điểm thứ 5 là chỉ số tim ngực, thì cái diện tim nó phải chiếm khoảng chừng 1/3 cái diện của lồng ngực. Okay, so this overview is very simple and very fast to do. Okay, from the abdomen you see the situs, that was the level, the ground zero. Okay, and then you go to the four-chamber view and you see the position of the aorta, orientation of the aorta, rhythm, and thoracic index. That takes 5 seconds, 10 seconds. Ông nói là nhìn chung là với cái bước này thì chúng ta sẽ rất là nhanh để check về cái vị trí của tim ở cái mức gọi là ở tầng thấp nhất, về vị trí cho đến cái chỉ số tim ngực chỉ mất khoảng chừng 4 đến 5 giây mà thôi. This is an acronym you can use to remember, easy to remember. Sport for S situs, P position of the aorta, O orientation of the heart, L rhythm, and T thoracic index. Để viết tắt cái bước này thì có 5 cái điểm quan trọng ở đây, thì viết tắt là sport cho vị trí này, về vị trí của tĩnh mạch và các cái vị trí khác. Then, well, for now we didn't. Thank you. Until now, we haven't spoken about the cardiac anatomy. It was just an overview. Let's go into the heart now and precise and determine if there is anything wrong. And we have determined for the four-chamber view 4 points. 4 points, very important. So four-chamber view, 4 points. What can be easier? Ở cái bước 4 thì chúng ta mới bắt đầu đi vào phần giải phẫu của tim với 4 điểm quan trọng trên cái mác cắt và 4 bước tim. Of course, in the four-chamber view, you can find many details. If you want to see 20, 30, 50 items, that's possible, but we decide to
to take only 4 because it was easy to remember, and because if you look at these 4 items, you shouldn't miss any CHD. Tất nhiên là các bạn có thể lưu ý ở trên cái nháp cắt 4 buồng tim đến tận 20 điểm hoặc hơn nữa. Tuy nhiên tôi chỉ nhấn mạnh ở đây 4 cái điểm không thể bỏ lỡ trên cái nháp cắt 4 buồng tim. The first point of this 4-chamber view is the balance of the chambers, and particularly the ventricles. The ventricles must be balanced from the beginning of the pregnancy to the end, but you know that it's possible to have, particularly at the end of the pregnancy, quite unbalanced cavities with the predominance of the right cavities, the right ventricle, the right atrium, and that is possible, but well, we should consider that the cavity must be quite balanced during the pregnancy. Điểm đầu tiên là 4 cái buồng tim nó phải cân đối xuyên suốt cả thai kỳ. Tuy nhiên trong trường hợp của các bạn mà theo dõi bệnh nhân về phía cuối thai kỳ, các bạn có thể thấy là cái phần tim phải nó hơi chiếm ưu thế hơn ở cuối thai kỳ, nó có thể hơi to hơn so với tim trái một chút, nhưng mà đấy vẫn là bình thường. The second very important point is the presence of the pulmonary veins. Okay. Điểm quan trọng thứ hai là phải có các cái tĩnh mạch phổi đổ vào cái tiểu nhĩ trái. You can check that only on the 4-chamber view. Don't use any color Doppler, because color Doppler can be, you can have false negative with a color Doppler. Color Doppler seems to show you that everything is okay, but sometimes when you have an abnormalous pulmonary venous return, color Doppler can be normal, so you should only focus on the 4-chamber view without any Doppler and focus on this particular aspect of the left atrium, which should be very plain, or should have a shape, a particular shape, which must be straight like this or concave like this. Trên một lời khuyên của ông là ở trên cái nháp cắt 4 buồng tim thì để khảo sát thì các bạn tốt nhất là không nên sử dụng Doppler màu, và các bạn chỉ nên sử dụng cái siêu âm tháng sáng để chúng ta nhìn thấy các cái tĩnh mạch phổi đổ vào trong nhĩ trái. Third point is the offset of the heavy valves. You know that you must have an offset. Both heavy valves can't be, if in a normal situation, they can't be at the same level. They must be a little bit placed. Find a replacement. Trên cái nháp cắt các bạn nhìn thấy cái van 2 lá và van 3 lá thì thường là nó phải hơi chênh nhau ở mức nào đó thì mới là bình thường. And the tricuspid valve is always closer to the apex than the mitral valve. Van 3 lá thì luôn luôn gần với đỉnh tim hơn là so với van 2 lá. So, and you must find the tricuspid valve, which is the valve which is closer to the apex. You must find it following the right atrium. Last point of the 4-chamber view is the septation. Okay, the septation must be continued from the base to the apex of the heart. Expect the foramen ovale, which must be situated at the center of the anteratrial septum, only at the center. Cái điểm cuối cùng đấy chính là vách ngăn tim thì nó phải luôn ở chính giữa tim,
và kéo từ đỉnh tim cho đến đáy tim. To be sure that the septation is normal, that's the same as for the pulmonary vein. Don't use any color Doppler, it's not useful. Only the 4-chamber view like this, and when you swipe the heart on the septum, if there is any ventricular septal defect, you should see it without any Doppler. Và lời khuyên của ông cũng như là trong việc khảo sát cái tĩnh mạch phổi cũng nên sử dụng phương thang xám bình thường mà không cần phải sử dụng siêu màu. And we don't care about the very small ventricular septal defect, particularly the small muscular septal defect. If you miss it, it's of it hasn't any importance. It's not a problem. I don't look at the small defect because they will always close by itself in the near future. So it's very worrying for the parents if you say that there is small ventricular septal defect. So don't worry the parents. Don't say anything. Don't look at the small VSD. Trên quan điểm của ông ấy là một cái chuyên gia về tim mạch nhi, thì nếu như các bạn có bỏ lỡ những cái thông liên thất nhỏ thì nhất là ở phần cơ, thì những cái lỗ thông đó thường sẽ tự đóng, sẽ tự trở về tự liền lại bình thường với cái vách liên thất, và nếu các bạn có bỏ lỡ thì nó cũng không có vấn đề gì quá quan trọng. Well, round zero situs, 4-chamber view, the overall view of the heart, and the 4 points for the 4-chamber view. Okay. Level 2, this is the level of the trivessel view. Okay. And for the trivessel view, of course, to be very simple, we have to look at 3 points. Bắt đầu từ ở cái mốc thái chúng ta xác định vị trí tim đến là mức 5 điểm quan trọng, đến bước 4 điểm quan trọng. Bây giờ ông sẽ giới thiệu 3 điểm quan trọng trong cái lát cắt là 3 mạch máu. First point, trivessel view means that you should find trivessel. That's very simple. Đầu tiên bạn phải tìm được 3 mạch máu. So look at the vessels. If you find trivessel, you can tick that this point is okay. Nếu các bạn nhìn thấy được 3 mạch máu đầy đủ thì rất là tốt. Same as for the chambers, the 4-chamber view, you should have quite balanced vessels with the pulmonary artery that can be a little bit bigger than the aorta, that can be bigger than the inferior vena cava, but you shouldn't find a huge unbalance between those 3 vessels. 3 cái mạch máu nó phải tương đối cân bằng và có một cái thường là cái động mạch phổi nó lớn hơn một chút so với cả động mạch chủ, và động mạch chủ thì lại lớn hơn so với cả tĩnh mạch chủ trên. The last point is the position of those 3 vessels. Okay, that is very, very important. The 3 vessels, they should be aligned, like you can see on the screen, and from the right to the left, and the posterior area to the anterior area, you should find the superior vena cava, the aorta, and the pulmonary artery that are aligned. If the vessels are not aligned, you can suspect congenital heart disease like any transposition of the great arteries or something else. Cái điểm thứ 3 quan trọng ở trong nhắc các 3 mạch máu đấy là 3 cái mạch máu nó phải thẳng hàng. Thì các bạn sẽ nhìn thấy từ phải qua trái sẽ là tĩnh mạch chủ trên, động mạch chủ và động mạch phổi. And second point
here on this trapezoid, you can see here the aortic arch from the anterior part to the posterior part, and the pulmonary artery following by the ductus arteriosus, and here the region where aortic arch and ductus arteriosus when they join. Okay, and this junction had a specific shape, which we call a V shape. This is a typical V shape. Và hai cái động mạch chủ và động mạch phổi thì sẽ hợp với nhau, nhìn thấy thành hình chữ V ở cái vị trí ngang mức cái ống động mạch. Let's move to both outflow tracts, with the first one in the left outflow tract view, and the very important point in this view is to look at the continuity between the septum here and the great vessel, which should be the aorta, but that's sometimes not the case. But this continuity is very important. Cái điểm quan trọng trên cái nhát cắt đường ra của thất trái này phải thấy sự liên tục của mạch liên thất với cả thành của động mạch chủ. Of course, in this view, you can focus on several things. If you want, for example, the mitral valve here, the aortic valve, the size of the left ventricle, but we decided to focus only on the continuity of the septum for this view. Có một số cấu trúc có thể quan sát được trong cái nhát cắt này, ví dụ như là quan sát van hai lá, van động mạch chủ. Tuy nhiên chúng tôi quyết định là chỉ tập trung vào cái sự liên tục giữa mạch liên thất và động mạch chủ thành động mạch. And for the second point of both outflow tract, on the right outflow tract, you should check that the vessel arising from the right ventricle bifurcates and is the pulmonary artery and not the aorta. If it's a pulmonary artery, it bifurcates very shortly after the right ventricle. Bước tiếp theo trong cái việc kiểm tra cái đường ra của thất phải là các bạn sẽ phải kiểm tra xem cái mạch máu đấy có phải là động mạch phổi hay không. Động mạch phổi thì nó sẽ phân nhánh ngay sau khi ra khỏi cái vừa ra khỏi cái buồng tâm thất phải. Again, in this view, there are a lot of things you can detail, but we decide to focus only on these items, which is the concordance between the right ventricle and the pulmonary artery. Có nhiều điểm có thể quan sát được trên mặt cắt này, nhưng mà chúng tôi quyết định là cũng chỉ tập trung vào cái việc là đường ra của thất phải sẽ có chia đôi đúng là động mạch phổi hay không. And last point is the use of the color Doppler on the traversal view. Okay, if you are comfortable with the color Doppler, you can use it everywhere. But we decide for screening, of course, not for expertise, not for diagnosis, but for screening at the first level of screening, we decide to use the color Doppler only on the traversal view. I know that the recommendation, the international recommendation, they recommend to use it also in the four-chamber view, but well, we decide to make it very simple to use it only on the traversal view, determine that the flow is anterograde from
the anterior part to the posterior part. Và với ở cái mức mà siêu âm Don't sàng worry, lọc, it is burning. siêu âm sàng lọc thì các bạn cũng chỉ nên sử dụng siêu âm Doppler ở trên Anything wrong? các bạn mạch máu ra thôi. The fireman is here. Don't worry. Okay. So let's move a little bit quicker. So we are going to see all these points in the real life. So this is an examination beginning by the situs, the determination of the situs in the abdominal view. Đây là bước 5. And from here you follow the inferior vena cava until the right atrium here. Thầy bắt thật phải. You have determined that the inferior vena cava was on the right side in the abdomen. Situs you can tick. If you make the checklist, you can tick the situs is okay. Nếu các bạn thấy cái mạch chủ dưới bên phải và lên trên bạn thấy You hear well? Yeah? Can you maybe speak more close to the microphone? Second one, the position of the aorta compared to the spine here. điểm thứ hai là cái vị trí của cái động mạch chủ so với cả cột sống. Third point of this overall review, the orientation. Trục của tim, The rhythm, nhịp tim, regular and not too speed, not too slow. đều đặn, không quá nhanh, không quá chậm. And here, the cardiothoracic index. You don't have to measure the cardiothoracic index, only visually you can, if you are used to that, you know if it's too big or not. Không cần đo chỉ số tim đâu, mà chủ yếu là các bạn nhìn thấy nó không quá to, chiếm khoảng 1/3 rồi. For the four chamber view, the first point is to look at the chambers and if they are balanced or not. So you can. Điểm đầu tiên là trên cái đường cắt khoảng 4 bụng tim thấy phải các bụng tim phải cân đối. For example, on the right you have unbalanced ventricle. This is the third trimester examination, and you have here the right side, which is a little bit bigger than the right, than the left one, but that is normal at this term of pregnancy. Như các bạn nhìn thấy ở đây là ở phần tâm thất trái nó hơi lớn hơn tâm thất trái, và một tim thai ở quý 3, đây là chuyện bình thường. The pulmonary vein. What about the pulmonary veins? Look at the shape here. This is the typical shape of the pulmonary vein, like this. Đây là cái hình ảnh điển hình của tĩnh mạch phổi đổ về. Sometimes it can have an appearance of horns like this. Đôi khi nó không thẳng như thế này mà nó lại thẳng sâu. And if you compare to the right atrium, the shape is completely different. The right atrium is rounded. Trong cái tâm nhĩ phải thì nó lại hình tròn hơn. So this is really important. For the offset, third point, the offset of the hemivalves. Here you can see that they are not at the same level. The tricuspid valve is more is closer to the apex of the heart.
Các bạn nhìn thấy hình ảnh là van ba lá thì gần đỉnh tim hơn. Rồi hai lá. And last point, maybe the septum. Sorry, it was. The septum must be continued from the apex to the base of the heart. Các bạn nhìn thấy vách tim liên tục nằm giữa tim từ đỉnh tim đến đáy tim. Let's move to the traversal view. As you can see from the abdomen, we go to the four-chamber view. Then we stop at the level at the traversal view here. So this is a swipe from the abdomen to the traversal view. And this is really the same movement, a movement of translation from the abdomen to the thorax. Okay, it's very simple to do. Rất đơn giản, các bạn đưa đầu giò quét từ phía bụng lên phía ngực, chúng ta sẽ đến được các bạn. And then we stop at the traversal view, the level, the upper part of the traversal view, which shows you both aortic and ductal arch joining together. And so you must have traversal, okay, as you can see here, or here on the right, you are at the level just under the left one. This is another level of the traversal view, which shows you the bifurcation of the pulmonary artery. That is quite the same, but just an intermediate level. Cái ở hình ở phía bên trái các bạn nhìn thấy thứ tự của ba mạch máu từ bên phải sang bên trái, còn ở bên phải là cái hình xuống dưới thấp hơn chút, các bạn sẽ thấy cái động mạch phổi chia đôi, còn hình bên trái thì thấy hai cái động mạch chủ và động mạch phổi nối với nhau tạo thành hình chữ V và ống động mạch. After the number, the size of the vessels, okay, you must have balanced vessels from quite unbalanced from the pulmonary artery, which can be a little bit bigger than the aorta. That is possible, especially in the third trimester. But well, as you can see, well, the size is quite the same between the three vessels. Kích thước của ba mạch máu đấy phải tương đối phù hợp với nhau, với động mạch phổi lớn hơn động mạch chủ một chút và lớn hơn động mạch chủ trên. And then the position with the alignment of the traversal, and then the V shape, very specific. The V shape here, representing the junction between the aortic arch and the ductal arch. Then from, this is the plane, okay, from the, you can see here, from the four-chamber view, you just give some rotation movement, and you can discover both outward tracts. Từ cái đường cắt 4 buồng tim, các bạn nghiêng đầu giò một chút, các bạn sẽ nhìn thấy hai cái đường ra của thân phải và thân trái. Again here, from a four-chamber view, you go through the left, which is the first one, because this is the left outflow tract is the lower one, and the right outflow tract is the upper one. So from the four-chamber view, you can go and see first the left one, and secondly the right one. So the left outflow tract should show you this continuity between the septum and the aorta or the artery which arises from the left ventricle. Cái đường ra của thất trái thì nằm ở cái tầng thấp hơn so với cả đường ra của thất phải. Các bạn sẽ nhìn thấy sự liên tục giữa vách liên thất và thành của động mạch chủ. And for the right outflow tract,
like on this picture, you must find the bifurcation of the artery arising from the right ventricle. Ở trên đó thì các bạn nhìn thấy sự chia đôi của động mạch phổi. Here, the bifurcation. And last point, Điểm cuối trong bước 1. color Doppler. Okay, which shows you the anterograde flow with the same color, blue, from the anterior part of the mediastin to the back. Các bạn sẽ nhìn thấy hai cái mạch máu đấy nó phải cùng màu và theo hướng từ phía trước ra, từ xương ức sang phía xương cột sống. So 5, 4, 3, 2, 1. You have a complete examination, very easy, maybe a lot of things to integrate and to remember, but if you do that again and again and very systematically for each examination, that will be very quickly easy, because it's easy to remember 5, 4, 3, 2, 1 again and again, and that's avoid any mistake and any miss of congenital heart disease. Tôi đảm bảo rằng khi các bạn đã hiểu và áp dụng một cái hệ thống phương pháp 5, 4, 3, 2, 1 này của tôi thì các bạn sẽ tránh được việc bỏ sót một cái bất kỳ thứ hai. And now, I think this presentation is finished, and I wanted now to make you a little bit work. You have to work now, and you want to have a discussion now? Yeah, we postpone. Okay. At the end of the session, of course. So this, the second presentation. Để đảm bảo cái việc các bạn hiểu về cái phương pháp 5, 4, 3, 2, 1 này, sau đây các bạn sẽ được áp dụng và thực hành cái phương pháp 5, 4, 3, 2, 1 trên cái bài tiếp theo của tôi. Are you aware with what we are going to do now? Yes. To explain that to the audience, that there are some quiz and you have to tick on your phone. Yeah, everybody has a phone, of course. Yeah, it's okay. You all have the link. Yeah. Sợ không còn chỗ đặt. I don't know if you. Các bạn hãy vào từ smartphone. Hết chỗ đặt. Because I'm going to show you some videos. Okay, so it's videos like swipes from the abdomen to the thorax, showing you the abdomen, the four-chamber view, the traversal view, both outflow tracts. So we will follow this method, the 5, 4, 3, 2, 1 method, and answer to the question. But you have to have the question on your mobile. And okay. So we're going to show you the link, and you can then you can answer directly. Sorry? The link is not ready now. So you mean it's not possible? We will show the question on your part. Why? It worked just. Passe la diapo d'après, je pense.
So, the principle is I show you videos, okay, and you all have to keep the method in mind and to interpret it. You have a QR code here, and you can download to have a questionnaire, and then you will access to the questionnaire and you can answer the questions. Theo cái phương pháp 54321. Does it work? Yes? Perfect. This one. Okay, so can you just show me what your... Có free wifi đây. We have multiple choice. Okay. Okay. So the game, this is a game, okay? And you will look at the video, and for each items where you find that it's normal, you can tick the item. If it's normal, you tick on the items, okay? It is clear? Okay, and if it's not normal, you let it untick. Okay. Bây giờ ông sẽ chiếu video và các bạn sẽ thực hiện phương pháp 54321. Nếu các bạn thấy cái yếu tố nào thì các bạn tích vào yếu tố đó. Theo đúng cái phương pháp. Well, we'll try. Okay, this is the third case. Trường hợp đầu tiên. So I go back here. We are in the abdomen. So it's in French. G is left. Left is up, and right is down. Các bạn nhìn thấy chữ G bên trái ở phía trên. Đây là bên phải. So remember, four points for the overview, 5 points for the overview, 4 for the four-chamber view, 3 points for the trimester view here, and then we go back to the outflow tract. Right outflow tract, or left outflow tract. Đường ra thất phải, đường ra thất trái. The right one. Đường ra thất phải. I don't know if I have the... Yes, this is a color Doppler. Và đây là đến bước 1. Well, Sử dụng. how does it appear here? Và bây giờ chúng ta sẽ xem kết I quả. show you. Sorry. You have a second chance. You can look at a second time to the video. Bây giờ các bạn sẽ xem đợt 2 để kiểm tra. Presentation is wrong. It's normal. You tick, if it's normal, you tick. Okay? That's why it's bizarre. Okay. So, right.
So it doesn't work as I expected. Kết quả hiện trên đây nó hơi lại được một chút và không giống như những cái gì ông hy vọng. Because you should have multiple choice, and as you explained to me, there is only one choice. Bởi vì đúng là ở đây phải có là câu trả lời với nhiều lựa chọn, nhưng mà ở đây chỉ có một sự lựa chọn, có thể hay không. Okay, so well, okay, we are trying to change that, but before it has been changed, well, we will do that like in the past. So we will vote with our hands, okay? Chúng ta trở về với phương pháp cổ điển hơn một chút thì chúng ta sẽ giơ tay nếu như Okay. đó là câu trả lời. Maybe it's more funny. Yeah. Okay. Vui vẻ hơn đấy. So, have you, everybody, have you seen and understand the video? Các bạn Yeah. xem và có hiểu cái Is video. it clear for you? Have you seen all the items that I've described to you? Các bạn đã nhìn thấy và đã điểm danh qua hết tất cả các cái yếu tố theo cái phương pháp 5 4 3 2 1 chưa? Who wants me to show you again the video? Có bạn nào muốn xem lại cái video không? No, that means that everything is clear. Only one? I want to show the video again. Okay. You are the only honest person. Okay. So here situs, Vị trí for chamber view, là các buồng buồng. Ở trên này nó cũng then the traversal view here, Đường các ba mạch máu. and we go back to the four chamber view, and from the four chamber view we make some rotations to discover the left outflow tract Sau đó lùi lại với cả cái đường thắt 4 and the right one. như đầu dòng một chút để thấy đường ra của phải. Well, does it work or not yet? Not yet? So, go back to the overall view of the heart, the 5 points. Who think that there is a problem on on the overall view of the heart? Bạn nào quay trở về cái bước 5 điểm quan trọng. Have you seen any problem? Các bạn thấy No. cái gì không? Everything is okay. Have you seen any problem on the four chamber view? Yes? But not including your program. Okay. So, who think that there is a problem on the four chamber view? Điểm gì bất thường trên Put your hands up. 4 buồng. Okay, we'll go back. So, the four chamber view seems to be normal. Okay. Who think that there is a problem on the traversal view? One on this side. Abnormal, abnormal, abnormal. Abnormal, yes.
you are only few. Who seems that there is a problem on the left or right upper tract? Ai thấy cái điểm gì bất thường trên cái đường ra thất phải, đường ra thất trái không? And the color Doppler? Siêu Doppler. Okay, so only few of you of the audience have put the hand up for the four-chamber view and the three-vessel view. So we go back to that, and the situs here is normal. Okay, Bây giờ tôi sẽ phân tích về mặt vị trí tim. side inferior vena cava on the right side. Bên mạch chủ dưới bên phải. Bình thường. Then we go up to the thorax, to the four-chamber view. Trên The position of the aorta, the orientation of the heart, the rhythm, and all the four-chamber view seems to be normal. Expect, I can't go back very precisely on the video. Can you? tôi xem lại cái hình đấy và các em điều chỉnh tay để dừng lại một số điểm quan trọng trên cái thanh ở phía dưới. Stop, please. Yeah. Trên nhắc các So here on the four-chamber view, you have the ventricles are a little bit unbalanced, with the right one which is a little bit bigger than the left. ta nhìn thấy bên buồng tim phải, nửa tim phải có vẻ hơi lớn hơn so với bên tim trái. Septation is good. The offset is here is good. Trên mức của van 2 lá và 3 lá bình thường, với điện thất bình thường. Pulmonary veins are here with a typical shape of the left atrium. So this is good. Tĩnh mạch phổi bình thường. And here you have an additional image here. Các bạn nhìn thấy có một cái hình ảnh thêm ở đây. Who can expect you and you? Who can tell me what does it correspond? Các bạn nhìn thấy What it is? cái điểm thêm vào, cái mạch máu thêm vào đó là gì ạ? Who knows what is this image? Các bạn biết là gì không ạ? Nobody? Nobody? Here. Yeah. Coronary sinus. Another answer? Another answer is persistent left. Yeah. So this corresponds to a dilated coronary sinus. So that's right. Your answer is right. This is a dilated coronary sinus. You know what is coronary sinus? It's a drainage of the coronary arteries. Coronary arteries, they are just passing just around the heart, and the drainage comes through the coronary sinus. And most often it's not visible. So when the coronary sinus is visible, like this, big vein just in front of the mitral valve, it seems that there is something wrong. Như các bạn nhìn thấy cái hình ảnh ở đó, nó sẽ tương ứng với cả hình ảnh của một giãn song vành. Khi các bạn nhìn thấy cái một mạch máu xuất hiện ở trên cái mức của van 2 lá, thì nhiều khả năng đấy là hình ảnh của giãn song vành. So dilated coronary sinus can be due to several things. An anomalous pulmonary venous return first, but that is very important to eliminate. But
but here we have the pulmonary veins. They reach the left atrium though, so it's not an abnormal pulmonary venous return. Ở trong này có thể do nhiều nguyên nhân, ví dụ như là do bất thường sự trở về của tĩnh mạch chẳng hạn, như tĩnh mạch phổi các bạn nhìn thấy ở đây thì tĩnh mạch phổi trở về bình thường, đây có thể do nguyên nhân khác. And the second reason, most often, is due to a persistence of the left superior vena cava. Đây là còn và nguyên nhân thứ hai có thể là do còn tồn tại tĩnh mạch trụ trên bên trái. And if there is a superior vena cava, left superior vena cava, we should find it on the trivessel view. Và nếu còn tồn tại trụ trên bên trái thì chúng ta sẽ phải chuyển đến cái nháp cắt 3 mạch máu. Can you run? So let's go to the trivessel view to discover if it's visible or not. Sẽ chuyển đến nháp cắt 3 mạch máu xem còn tồn tại không. And a little bit more. Yep. Yep. And here, this is a trivessel view, so some of you told me that the trivessel view was not normal. And what is not normal? Which point is not normal? Một số bạn thì cũng đã nhận ra ở cái nháp cắt 3 mạch máu này thì có cái điểm bất thường, và điểm bất thường là gì ở đây ạ? Is it the shape of the vessels? Các bạn thấy V shape, cái hình chữ V của mạch máu thì có bình thường không? The position of the vessel is normal. Vị trí của ba mạch máu bình thường không? Từ bên phải. Superior vena cava, aorta, pulmonary artery with a good alignment. Phải lại. Bạn vết máu thẳng hàng. The junction of the both arches. But look at the number. Nhưng mà hãy đến về mặt số lượng mạch máu One, bạn nhìn thấy ở đây. 2, 2, 3, 3, and here 4. there's a fourth vessel. That is the trachea or the bronchus. Here, the division of the bronchus. Okay. Chỉ khí quản. But you have 4 vessels. Đây có 4 mạch máu vậy. So this one corresponds to the left superior vena cava, okay, which go down into the heart through the coronary sinus, and that is why the coronary sinus is dilated. Như vậy là đây là hình ảnh của còn tồn tại tĩnh mạch trụ trên bên trái, nó sẽ chạy xuống đổ vào xoang vành và làm cho xoang vành giãn ra, như các bạn nhìn thấy ở hình ảnh bên này là giãn xoang vành. So finally, when you take your checklist with your items 4, 5, 4, 3, 2, 1, the items on the trivessel view of the number is not normal. So you have a warning sign of congenital heart disease represented by an abnormal number of the trivessels on the trivessel view. Như vậy là trong cái bảng checklist theo phương pháp 54321 thì ở cái checklist này các bạn sẽ đánh vào là cái số lượng mạch máu không bình thường. Do we have time for another? Or I have several cases, but how many times do we have? One more case. Okay, we can try to make it faster. Oh, that was. Okay, this is the second case. Trường hợp 2. Well, I think it's not the most interesting. It's a little bit simple. Maybe can you go to the? Okay, go. The next, maybe the next case.
cùng là 7 triệu đâu. Okay. Here is the left, Chúng ta nghiên cứu trường hợp này, phía trên là to the right. bên trái, phía dưới là bên phải. The left outflow tract, the right one. So let me remember you. The left, you should check at the. Oh, okay, we go back. Can you go back to the? Trở lại Yeah. cái hình trước. Nãy thầy có một cái So- hình như cái đó ta ba. Lên năm ta lên. Here, Các bạn bắt the đầu left từ and các the này. right. Situs here, the aorta and the inferior vena cava. Đây là động mạch chủ này, dưới tĩnh mạch chủ dưới này. So we look at the 5 points of the overview. Situs, Về vị trí position of the aorta. 5 điểm. Stop, Các can you bạn stop? No, before, just go back, please. Nhìn bé hơi bé hơn. lại một tí. Hay đâu. A little bit more. Stop. It's too much. Too late. A little bit before. Yeah, stop. Here. Okay. Okay, so let me remember to you the position of the aorta here on the Các left. bạn để vị trí của động mạch chủ. The orientation of the apex. Các bạn The rhythm was good. nhịp tim thì tốt, nhưng mà về cái trục tim thì phải có vấn đề. And the size of the heart, which is normal. Okay? So let's describe now the 4-chamber view in the 4 points. Các bạn điểm lại 4 điểm quan trọng ở trên cái nhát cắt bố buộc. Do you think that the chambers are balanced? Bố buộc có cân đối không ạ? So who think that there is a problem of balance of the ventricles? If you think there is a problem, put your hands on. Ai thấy cái kiểu là bốn buộc này có điểm bất thường? Well, if you want to, maybe you can vote using the QR code. Bây giờ các bạn quét cái này đi ạ, để xem bao nhiêu phần trăm trả lời. Ông chọn được nhiều à? Không. Okay. Well, it's a little bit complicated.
So, vote or, by hand. yeah, vote with your hand. So, for chamber view, septum, pulmonary veins, offset of the AV valves, and balance or equal size of the cavities. So, who thinks there is a problem here? Các bạn thể điểm lại 4 cái điểm quan trọng cho cái phương pháp 5 4 3 2 1 thì thầy có thể. Who thinks there is a problem on the balance of the ventricles? Yeah, higher, higher. Okay, okay. Who thinks there is a problem on the septum? Các bạn thấy vách liên thất có vấn đề gì không ạ? No. Pulmonary veins? Tĩnh mạch phổi. Okay. Yeah, well, it's a little bit hard here on this image. Yeah. Okay, so there are unbalanced size of the chambers with left cavity here, cavity smaller than the right one. Tâm nhĩ phải bé hơn so với tâm trái. Okay. Nhĩ trái bé hơn tâm nhĩ phải. Sorry. Sorry. Okay, so the first chamber view, there is this problem of unbalanced size of the ventricles. Okay, we can go here to the traversal view, and here, as in the four-chamber view, you have traversal. Can you go back? Here, here on this picture, the pulmonary veins are really well seen, so we can say that it's normal. So go back to the traversal view. Go. Yep. Yeah, here you can stop here. As you can see, there are 1, 2, and maybe the third one is here. And this one, in the aortic position, is small. Các bạn có thể nhìn thấy là cái động mạch chủ nhỏ. Okay, so the big pulmonary artery, small aorta. Động mạch chủ thì nhỏ hơn nhiều với cả động mạch phổi. Okay, can you run? Tiếp. And for the left outflow tract now, the continuity here is normal. And the bifurcation here is normal as well. Động mạch phổi chia đôi bình thường. So can you stop? Here, very nice four-chamber view with the pulmonary veins that are visible here. So in our checklist, the 5 points of the overview, you can tick that everything is normal. Okay. The four-chamber view, there is a problem on the balance, on the size of the ventricles, with a smallest ventricle compared to the right, left ventricle compared to the right. Okay. Các bạn nhìn thấy tâm thất phải nhỏ hơn so với tâm thất trái nhỏ hơn tâm thất phải. And in the traversal view, you can tick that the size of the ventricle is also abnormal. Trên cái đường cắt ba mạch máu, các bạn nhìn thấy kích thước nó không cân đối giữa ba mạch máu. So you have two items that are not normal. I don't know if I've got the, yeah. And here
the last point. It's very hard to see, but you have an anterogram flow within both vessels. So our two warning signs are unbalanced ventricles and unbalanced great vessels. Okay. Các bạn nhìn thấy như vậy là tóm lại có hai điểm mà ta thấy bất thường, đấy là sự bất tương xứng giữa tim phải và tim trái, cũng như là sự bất tương xứng giữa kích thước của động mạch phổi và động mạch chủ. So, what can you expect with both warning signs? You should ask for expertise for a cardiologist or not. Trong những trường hợp đấy thì chúng ta sẽ phải chuyển đến siêu âm hội chẩn chuyên gia. Is there any risk of something after birth? Yeah. Do you think there is any risk of something after birth? Yeah. A risk of what? Các bạn nghĩ đến hai triệu chứng đó thì các bạn nghĩ đến bệnh gì ạ? Coarctation de la. Coarctation. Yeah. Yeah. Small left cavities, small aorta means that there is a problem of growing up of the cavities, and we have to look at the aorta, and it will come at the end of the video. Here we will try to have a sagittal view of the aorta. Ta nghĩ đến là hẹp eo động mạch chủ và sẽ chuyển đến cái đường cắt đúng răng. And here, can you stop? Here in the aorta, Các bạn nhìn thấy ascending aorta, lên, horizontal part of the aorta, descending aorta. And here we can see that the aorta is quite small, not very angular, but a little small. And if the asymmetry of the cavities begins during the second trimester of the pregnancy, there is a high risk of coarctation of the aorta. Như vậy là nếu các bạn thấy bất tương xứng giữa tim trái và tim phải thì các bạn đặc biệt xuất hiện ở quý 2 thì các bạn cần phải nghĩ đến hẹp eo động mạch chủ. So what you have to do is to ask for an expertise, for an expert opinion, a cardiologist, and to know if there is a high risk of coarctation, and to know if the baby must be born in a tertiary center to have care just after birth if it needs for an operation, for example, during the first few days, or not. Trong trường hợp đó chúng ta nên chuyển bệnh nhân để được siêu âm hội chẩn với bác sĩ chuyên về siêu âm tim mạch nhi để mà có sự chuẩn bị cho việc ra đời của em bé, để xong những trường hợp em bé nó có thể bị suy hô hấp ngay sau sinh, hoặc là có thể cần phải phẫu thuật hoặc sử dụng những cái thuốc để điều trị bệnh của em bé ở những cái cơ sở chuyên khoa và đủ điều kiện. So I'm afraid we must stop now. I had a lot of case reports, but we have to moving on. So we stop the session now, and we move on. If possible, I had a lot of case reports, so we can work on. But let's move on to the other presentations. Chúng ta không có nhiều thời gian, thế nên là có thể lẽ mà tôi sẽ dừng lại tạm thời ở đây. Mặc dù có rất là nhiều cây khác nữa cho các bạn, nhưng mà để cho các bạn bắt đầu áp dụng và sử dụng được cái phương pháp gọi là 54321 để thực hành siêu âm tim thai.
Okay. Time for question or not after that?